before. Okay, everybody, tonight we are going to discuss about the usage of if conditional sentences. Yeah, as you know that conditional sentences can be divided into different types. Ya, ada beberapa jenis kalimat kondisional ya dan bisa dibagi beberapa jenis ya. Nah, as you can see on the grammar explanation, conditionals describe the result of a certain condition. Jadi, kalimat kondisional itu dalam bahasa Indonesianya adalah kalimat pengandaian yang dia itu menjelaskan tentang hasil dari suatu kejadian. Nah, jadi misalnya nih, if I study hard, I get the first rank. Nah, kan begitu ya. Jadi, jika saya belajar giat, saya akan ranking satu, kan begitu. If I study hard, I will pass the test. Jika saya belajar giat, saya akan lulus ujian. Nah, itu adalah suatu kejadian menyebabkan ya hasilnya adalah eh, maksudnya begini. Dari suatu kejadian yang kamu lakukan, kegiatan yang kamu lakukan, for example study hard, akan menghasilkan eh, sebab dari kegiatan yang kamu lakukan. Kira-kira begitu ya. So, for example, if you study hard, you will pass your exam. You will pass your exam if you study hard. Nah, kira-kira begitu. Ya, oke. So, yang menggunakan if itu kita nyatakan if clause. Nah, yang ada if-nya ini kita sebut if clause. Nah, oke. Kalau if-nya di depan, maka harus ada koma di tengah, baru kamu lanjutkan kalimat berikutnya. Nah, okay, let's take a look at for the next type of conditional, which is zero conditional. Nah, ini tipe zero. Ya, tipe zero itu rumusnya sebagai berikut. Nah, ayo, ladies and gentlemen, you can take a look at this, the structure for zero conditional. Nah, if, ya, if clause. Nah, ini if-nya di depan, ada koma, kemudian diikuti dengan kalimat present simple. Nah, jadi ini if plus present simple. Nah, jadi ini if-nya tadi, ya. Kemudian kalimat ini I don't drink too much coffee, kita menggunakan tensesnya simple, present simple, kemudian kalimat berikutnya juga present simple. Jadi, to help you remember, the zero conditional use present simple, present simple. Nah, gitu ya. Oke, tadi ini sudah ada beberapa teman. Oke, thank you for Faza and Giselle. How about the others? Ayo, yang lain silahkan. If I don't study, I will get bad grade on my test. If I play game too much, I cannot get good score at school. Iya. If I'm thirsty, thirsty itu adjektif ya. Thirsty itu adjektif, jadi gunakan am juga ya Putra. If I am thirsty, I have dehydration. Haha. I have dehydration. Iya, betul. If I play too much game, nah too. Faza, to-nya itu to double O ya untuk menyatakan very. Ya. Oke. Alright, lanjut lagi. Silahkan yang lain belum? Nah, very good ya. Oke, Giselle dalam perhatikan untuk penulisan ya anak-anak ya. Misalnya I don't. I don't, kalian harus gunakan I don't, komanya di atas. Ya, oke. If I am thirsty, oke, Putra. Nah, thirsty. Nah, begini ya. If I don't sleep, I get tired in the morning. Iya. Jadi diingat, oke, Michelle S, what about you? Please write the sentence in zero conditional. Oke, kita akan kupas one by one ya. Starting from the zero conditional up to the third conditional. Sampai bentuk yang ketiga. Oke. Nah, sengaja saya ambil ini dari materi Learning English britishcouncil.org ya. Nah, ini materi untuk pembelajaran bahasa Inggris bisa kalian juga search on this webpage. Ya, oke. This is very concise. Concise itu maksudnya sangat
ringkas ya. Jadi kalian nggak perlu panjang-panjang explanation yang terlalu banyak sehingga nantinya akan bingung juga ya. Oke, one more time. Oke, I want you to write another zero conditional. Look at the example. Sudah ada di sini. Oke, tadi sudah ada Michelle S, Giselle Faza, and Putra. Oke, next. One more sentence in zero conditional, please. Ya, ayo, mana? Ayo, example, please. Zero conditional. Coba, ayo, before I go to the first conditional. If you mix red and blue, you get purple. Oh, yes. Okay, Faza, that's very good, Faza. Thank you. Yeah, that's the true ya, general true ya. Oke. Ya, of course. Oke, Putra, very good. My grade. Nah, karena grade-nya only one, jadi kita pakai don't forget my grade goes down ya, Faza, Putra ya. Oke, ayo Michelle, mana ini Michelle? Oke, alright. Saya masih tunggu nih, one minute before you go to the first conditional. Karena harus beres dulu. Oke, Giselle, if you read book, you get new knowledge. Ya, oke, bisa. Ya, kalau kamu baca ya, kalau kita rajin baca ya. Oke. If you study hard, you will be ya, misalnya gini. Oke, if you study hard, uh, you are smarter. Misalnya gitu ya. If you study hard, bisa ya. If you study hard, you are smarter. Nah, jadi kalau belajar giat akan lebih pintar. Nah, itu dia. Oke ya. Oke. Ayo yang mana nih? Misal belum nih. Saya tunggu nih. Ayo, jangan bengong saja. Another example of zero conditional. Saya minta satu lagi. Ayo. Tadi sudah dari Gisel. Thank you, Gisel, Putra, and Faza. But I'm very interested pada kalimat Faza ini ya. Kalimatnya sangat original ya. If you mix red and blue, you get purple color. Yeah, indeed, of course, ya. Okay. If we don't take care of our plants, bukan your plants ya, Michelle S. If we don't take care of our plants, it dies, ya. Oke, baik. I go to the first conditional. Nah, silahkan ya, bisa di-capture juga ini boleh. We use first conditional when we talk about future situations. Future situations we believe are real or possible. Nah, jadi ini sudah ada campuran future tense ya. Kalau yang tadi kita present simple. Nah, yang ini ada future situations. For example, if it doesn't rain tomorrow, we'll go to the beach. Nah, ya, jadi kalau misalnya besok tidak hujan, kita akan pergi ke pantai. Jadi ada future prediction-nya. Nah, ya, oke. In the first conditional sentence, nah ini strukturnya ya. Nah, if clause-nya menggunakan present, kemudian kalimat berikutnya menggunakan will. Nah, ingat ya, kalau sudah menggunakan will, maka verb-nya harus verb one. Nah, oke. Alright.
It is still very easy. You can take a look at the example and please write one sentence, one example using first conditional. Silahkan. Ya, ayo silahkan digunakan. Nah, remember, kalau if-nya di depan, if clause at the beginning, and then we put comma. Oke, ayo Giselle. Oke, thank you Putra. Oke, that's correct. Ya, oke Michelle S. Oke, siapa lagi? Ayo Faza, Michelle M. Ayo, if you don't do your assignment, you won't get a grade. Ya, oke Michelle S. One-nya harus ada koma ya. Oke, Giselle. If it snows tomorrow, we will play in the snow. Oh, okay, very good. If it is sunny this weekend, we will go to the beach. Okay, very good. Gampang ya? Masih gampang. Nah, you remember if clause in present simple, ya, and then main clause, ya, kalimat yang mengikutinya menggunakan will. Nah, ya, oke. Go to the next one. Oke, ini sampai sini Miss akan capture dulu. I will capture it. Oke, I will share it to your group ya, so that it makes you easy to have a note ya. Oke, nah ini perlu dan penting untuk di-sharing supaya kalian punya note-nya. Oke, here we go for the note. Nah, ini akan selalu ya, akan pasti mungkin today belum ya. Maybe you don't have any lesson about conditional, but I believe one day you will have it. Suatu saat pasti akan ada pelajaran tentang ini. Nah, oke. Alright, we go on to the next explanations of conditional type 2. Okay, conditional type 2 or we call as second conditional. The conditional is used to imagine present or future situations that are impossible or unlikely in reality. Nah, ini impossible terjadi dalam kenyataan. Nah, kalau yang pertama akan possible terjadi. Nah, ya. Jadi prediksi tentang future situationnya itu pasti akan terjadi. Probability-nya ada, possibly happen. For example, if it doesn't rain tomorrow, we will go to the beach. Nah, pasti ya, kemungkinan besar untuk pergi ke pantai itu pasti akan terjadi. Tapi bagaimana dengan for the second conditional? Nah, it says that the second conditional, it used to imagine present. Imagine present or future situations that are impossible or unlikely in reality. Impossible to happen. Nah, ya, di sini kita sudah menggunakan apa? Ini sudah mulai eh, beralih ke bentuk past tense. Ya, kalau tadi yang pertama ya zero and first, we use present simple, ya. Zero conditional, present simple, present simple. First conditional, present simple and will infinitive. Kemudian second conditional, kita sudah pakai past simple and menggunakan would. Nah, ini rumusnya. Oke, if we had a garden, we could have a cat. Tapi pada kenyataannya dia nggak punya taman, gitu. Ya, nah, oke. If I want a lot of money, I'd buy a big house in the country. Nah, ini
ceritanya tuh begini loh. Dia mengandai-andai itu sudah kejadian yang kemarin. Jadi dia bicaranya, jadi gini. Jadi eh I dia berpikirnya tuh kemarin, tapi maksudnya gimana ya? Jadi seperti seperti ini loh. Misalnya kayak Faza. I went to siapa tadi yang weekendnya ke mall? Gisel ya. I went to mall yesterday. Nah, tapi kamu ngomongnya sekarang karena waktu itu karena perginya kemarin berarti kan itu sudah past simple, sudah past tense. Nah, ini juga begitu. Nah, ini juga begitu. Gitu kira-kira ya. Jadi if we had a garden, we could have a cat. Nah, mungkin kemarin dia berpikiran dia mau punya taman. Nah, tapi ternyata apa keinginan punya taman itu tidak terjadi. Nah, jadi it's impossible, unlikely in reality. Nah, ya, oke, mari kita lihat lagi. If I were you, I wouldn't mention it. If she was prime minister, she would invest more money in schools. Nah, ternyata pada kenyataannya dia bukan prime minister. What is prime minister? Ada yang tahu nggak? What's prime minister? Faza, do you know what is prime minister? Putra, prime minister? Ayo. Yes? Perdana Menteri, Miss. Perdana Menteri. Iya. Prime Minister. If she was Prime Minister. Nah, kalau misalnya dia itu jadi kalau misalnya dia jadi Perdana Menteri, she would invest more money. Dia pasti akan. Nah, pada kenyataannya dia bukan seorang Perdana Menteri. Nah, nah di sini ada kata-kata imagine. Nah, ya jadi ini dia berangan-angan lah. Nah, misalnya mungkin mungkin kalian punya angan-angan apa gitu yang mungkin eh, apa impossible to happen misalnya. Nah, coba yuk. Mari kita gunakan. Oke, one sentence please. One sentence please. Nah, so you can just follow the structure. Ini dia rumusnya ya. Jadi if clause menggunakan past simple and after that diikuti dengan would. Nah, infinitive itu verb one maksudnya ya. Nah, oke, Faza sudah buat loh. Wih, good job Faza. If I had a car, I would drive to mall with my friend. In reality, Faza has no car. Nah, so Faza only imagine. Nah, ya, oke. If if I were Giselle, ya, if I were Giselle, I will if I were Giselle, I would sing a good song. Nah, ini Giselle yang penyanyi maksudnya gitu ya. Nah, but in reality, I'm not Giselle. So, it is impossible for me to sing a good song. Ya, oke. Giselle, please. Perhatikan if clause-nya Giselle, kita tidak menggunakan present simple lagi ya. Kita sudah menggunakan past tense. Nah, silahkan Giselle ganti verb-nya itu, ya. Verb-nya silahkan diganti. Oke. Oke, Faza, very good. Faza, if you want to make another sentence, boleh banget ya. Oke, boleh banget. Oke, how about Putra? Ayo Putra, Michelle S, Michelle M, ayo Michelle M mana ini? Michelle M, are you still with us in Zoom because you do not respond to us. Okay. If I was a jellyfish, I would swim in the gentle waves of the ocean. Nah, in reality, Michelle S is not a jellyfish. Ya. If I was a policeman, I would catch a criminal. Yes. If I was a policeman, nah mungkin boleh tambahin policeman boleh ya. If I was a police, boleh juga sih, no problem.
Oke, very good. Nah, itu coba Gisel, coba ini teman-teman boleh bantu nggak ya? Gisel ada problem nih. Nah, coba kita masih ingat kan kemarin you analyze the sentence. Oke, sekarang I give you the task. Oke, could you please to correct Giselle sentence? This is the sentence of Giselle. Coba ya. Siapa yang bisa memperbaiki? Oke, Giselle already ya. Yes, oke. So everybody, I'd. Nah, kamu lihat ada I'd di sini ya. I'd ini kepanjangan I would, ya. I would. I would. Oke. Oke, siapa yang bisa membantu? Mungkin Faza untuk kalimat yang ini kita ganti past simple aja loh. Coba nih past simple-nya. Nah, di situ kan if you sell toys with expensive price, other kid could buy it. Could buy it nggak? Kalau misalnya expensive price bisa beli nggak? Oke, Faza, very good. If I spoke French, I would live in Paris. Oke. In reality, Faza speak bahasa ya. So Faza lives in Indonesia. Oke. Oke, Putra, bagaimana? Can you help Giselle? Ini kalimatnya bisa diperbaiki before we go on to the third conditional ya. Nih, ini if you sell toys with, coba deh bantu, ayo, please. Oke. Yes, thank you, Faza. Very good indeed. Okay. If you sold toys with expensive price, other kid could not buy it. Iya, bagus ya. Nah, gampang sekali ya. Nah, Michelle S bukan pakai present, tapi pakai past tense seperti punya Faza. Nah, karena rumusnya di sini kita pakai simple. Sorry, kita pakai past simple, bukan lagi present. Nah, ya. Oke. Super easy. Ini ada latihannya ya. Oke, let's take a look at for the grammar test. Okay. All right, before we go on to the third conditional, I would like to give you a practice, ya. Kita akan practice from zero, first, and second. Okay. I would like to share you the note for the second conditional. Saya akan sharing dulu catatannya, ya. Kemudian we do the practice. Okay. But before I give you time to have some drink, boleh silakan minum dulu dan kita join kembali. I give you for about 2 minutes. You can go to the restroom, have some drink, and join again.